Hello everyone. Today I'm going to introduce another activity. We are going to do number matching or number counting. So far we haven't done any numerical activities, so today is the opportunity to do it. It's very easy to create. You can use this as a game because you are at home with your child, so easily when you are bored you can do this as a game. So I will explain what you need to create this activity. You need a piece of paper, any color, preferable color, and then you need a felt tip, that could be any color again, or a pen, and then some sort of yogurt cups or some cups, about 10 cups. It's going to work like this. You can start with 1 to 10, and on another day you can do 11 to 20, like that. You can count in tens, learn to count in tens, because we don't have many. It's very hard to even find 10 yogurt cups, so it's going to be very difficult if you need to go on more than 10. We need, if you don't have yogurt cup, you can cut circles using another piece of paper, 10 circles, and also have another piece of paper. So mama explain කරන්නම් ඕන දේවල්. His plain paper එකක්, එතකොට මොන හරි cups, yogurt cups නම් වැඩිය හොඳයි. 10න් අපි 10න් 10ට ඉගෙන ගන්නෙමු අද. එකේ ඉඳන් 10ට ඊළඟට තව දවසක ඔයගොල්ලන්ට ඒ ඇක්ටිවිටි එක කරන්න කොහොමද ගත්තාම කරන්න පුළුවන් 11න් ඉඳන් 20ට ඒ වගේ ඉගෙන ගන්නෙමු. එතකොට කතුරක්, එතකොට පෑනක් හරි ෆෙල් ටිප් එකක් හරි ආස වගේ දරුවා ආස පාටකින් ගන්නකෝ, ඒක වැඩිය හොඳයි. ඊට පස්සේ තවත් plain paper එකක් ගන්න. Then what we are going to do is the plain paper, take one of the plain papers and draw quite big, maybe the yogurt cup size circles. So because we are going to count up to number 10, so have 10 circles. So this can be done in 2 sections. One is for the beginners, one is for the preschool children. So if your child is a beginner, if you are just introducing the numbers to identify numbers, then on these 10 circles you write the numbers, physically write the number 1, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. If it is the first time you are doing, and if your child is not familiar with the numbers, do not mix the numbers. Write it in order. But if your child is familiar with, can recognize numbers, you can mix the numbers. So that's one part of it. And then if you have yogurt cups, write the numbers on the bottom of the yogurt cup. As I have shown on the picture, you can write it down up to 10. If you don't have yogurt cups, and if you are taking round if you're taking paper rounds, then write the numbers on the paper rounds, big number you can written down. And also I ask you to get another piece of paper. So what you can do is cut it into small squares or circles again, and write the numbers which you can't write the numbers and fold it. Once you have folded, please make sure that you can't see the number from the outside. So because we are going to play this as a game. So now we have numbers written down on a piece of paper, and we have numbers written down on a circles or the yogurt cups, and we have small squares or circles which we have written the numbers and folded into 2 or 4. ඉතින් දැන් අපි දැන් ගත්ත paper එකක round අඳලා, ඒ round දැන් beginner කෙනෙක් නම් ඔබේ දරුවා ඒ round වල ලියන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඒ paper එකේ තියෙන. එතකොට yogurt cups තියෙනවා නම් yogurt cups වල පත්තුල උඩ යටට හැරෙවුවාම හිටෙවුවාම තියෙන පත්තුල යට පැත්තේ ලියන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
එහෙම නැත්තම් යෝගට් කප් නැත්තම් මං කියවනේ කොලයක් අරන් රවුන්ඩ් කපා ගන්න කියලා. එතකොට ඒ රවුන්ඩ් වල ලියා ගන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ඊට අමතරව තව කොලයක් අරගෙන පොඩි සර්කල්ස් හරි ස්ක්වයර්ස් හරි කපන්න කියලා මං කියන්නේ පොඩියට. ඒවා අපි අර තුන්ඩු දානවා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කපලා ඒවයිත් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 කියලා ලියලා නවන්න. එතකොට මේක බිගිනර්ස්ලාට. ඕගොල්ලොන්ගේ දරුවා ඔබේ දරුවාට පුළුවන් නම් නම්බර්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නයි කවුන්ට් කරන්නයි ඔබ කරන්න ඕනේ අර ගත්ත පේපර් එකේ තියෙන රවුන්ඩ් 10ක් ඇඳන්නේ අපි. ඒ ඇඳපු රවුන්ඩ් 10 ඩොට්ස් දාන්න. ඩොට් එකක් එක රවුමක දෙන්න දෙකක් එකක ඊළඟ එකේ තුනක් ඒ වගේ ඩොට්ස් අඳින්න ලස්සන්ට. මේ මම පෙන්නන වගේ පිච් එකේ. එතකොට පුළුවන් කරන්න මොකද ඔබේ දරුවට දැන් කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් ගණන් කරන්න පුළුවන් නිසා එතකොට යාර පුළුවන් ගණන් කරන්න ඩොට් එක විදියට ඊළඟට 1 2 ඊළඟට ඔය දරුවගේ ගණන් කිරීමේ හැකියාව සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා නම් ඔබට කරන්න පුළුවන් මේවා දැන් මික්ස් කරන්න ඕඩර් එක නැතුව. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් 3 කිව්වොත් 3 හොයාගන්න ඒ ඕඩර් එක නැතුව මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික සිමිලර්. යෝගට් කප්ස් දෙනවා යෝගට් කප්ස් වල ලියන නම්බර්ස්. ඊට පස්සේ තව යෝගට් කප් නැත්නම් රවුන්ඩ් කපා ගන්න. ඊටත් අමතරව තමන් පොඩියට සර්කල්ස් හරි ස්ක්වයර්ස් හරි කපා ගන්න. ඒවයිත් නම්බර්ස් ලියලා ඒවා නවන්න කියලා. දැන් ගේම් එක කරන්නේ මෙහෙමයි. So you sit with your child because you are at home now, so you can do this as a game. So take turns and that folded numbers are there with you, so mix it up, take a small pot or something, mix it up and ask your child to pick the number, pick one of the piece of paper, pick one of the piece and ask your child to either show or read the number. So once the child has, for example, your child picked up number 5, so ask your child to find the number 5 on the yogurt cup or the piece of round. And then on that big piece where we have circles written down, the circles and the numbers and the dots written down, then your child need to find out where is 5. So let the child count the dots. If the child can count it, let the child count the dots and ask the child to cover number 5 with the yogurt cup or the circle. The circle has to the number has to face up because you can read it now. So the 5 has been covered. Then it's your turn. You also pick a small piece, one of the small pieces, and read what number have you chosen. So if it is example number 10, so you count the dots to show your child how you counted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dots, and then cover the 10 dots using the yogurt cup or the circles that you have written the number 10. That's for the preschool children. ඉතින් මේක කරන්නේ අර පුංචි කොළ කෑලි නවලා ගත්තානේ. ඒ පුංචි කොළ කෑලි උඩ දාලා හරි මික්ස් කරලා හරි එකක් පික් කරන්න කියලා කියනවා වගේ බබාට. පික් කරාම එක නම්බර් 2 නම් එතකොට අහන්න කෝ තැන් නම්බර් 2 කියලා පෙන්නලා වහන්න කියන්නේ යෝගට් කප් එකකින් අර අපි ලොකුවට ඇඳපු රවුන්ඩ් 10ක් ඇඳපු කොලේ. එතකොට දැන් ඔයාගේ child මේක just introducing නම් එතකොට නම්බර් 2 ඔයා ලියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට පුළුවන් දරුවට ඒ නම්බර් 2ත් එක්ක මේ යෝගට් කප් එකේ නම්බර් එක මැච් කරන්න. එතකොට 3 සැරයක් නම්බර් 2 අපි කතා කරනවා. එකක් අර චුටි කොලේ පික් කරලා ගන්න එකේ නම්බර් 2 ලියලා තියෙනවා. එතකොට ඔබේ දරුවා කියන්නේ නම්බර් 2 හරි 2 හරි. then අර ගේම් එක කරන ලොකු කොලේ තියෙන රවුන්ඩ්ස් 10 දාලා ඒ 10න් නම්බර් 2 හරි ඩොට්ස් 2 හරි හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපි එහෙම ගත්තාම ඒ දරුවා එක්කලා ඊළඟට අපි යෝගට් කප් එකෙන් වහනවා. Then you can even start questioning what are the numbers available now. Just imagine, just guess what numbers are in the pot. What numbers have we covered? So your child can recognize numbers. Your child should be able to answer. Oh, the number 3 is available. Number 4 hasn't been covered. Number 6 should be still available.
Yeah, so this is called counting and number matching with paper cups. So it is a good activity for preschool as well as the beginners, and also this is a good activity for special needs children as well, because you can keep repetition is happening here. Repetition is very important. So when you are bored, you can do this as a play. So create this activity at home. This is easy to create it. So take turns and play with your child. So I will come with another video again next time. Until that, you take care and see you. Bye.